इसके ग्राफ की क्या गरज है? This is the output characteristic of your transistor. Why output characteristic is needed for a particular transistor? किंवा याच्यातला फेवरेबल रिजन कोणता आहे ज्याच्यात आपण ट्रान्झिस्टर ग्राफ एमीटर ए डबल एमीटर म्हणजे मोजणारा डिव्हाइस किंवा एमीटर ठीक आहे तो मिली एम्पियर हा कोणता करंट आहे 0.4 मिली एम्पियर 0.6 वेगवेगळ्या याच्यासाठी तो असे कॅरेक्टरिस्टिक काढलेले आहेत त्या चार दाखवलेले आहेत त्याच्यावर पाच दाखवले कोणता करंट आहे तो VCE तर खाली आहे जे तुझा हॉरिझॉन्टल ऍक्सिस आहे एक्स ऍक्सिस ते VCE आहे ना वर्टिकल जे आहे तो कलेक्टर करंट आहे IC आणि मग ते जे लिहिलं आहे तो 0.4 मिली एम्पियर 0.3 0.2 0.1 आणि 0 पाच कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत तो कोणता करंट आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक मध्ये काय कॉन्स्टंट होतं आपण झिरोच्या आधी काहीतरी गेलेलं आहे बरोबर दिसत नाही हे उत्तर आहे व्हेरी गुड आयडी कॉन्स्टंट होतो 0 वर आणि मग त्यानंतर ते चेंज करून आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिकचे रीडिंग IB = 0 ठेवला आपण ती कॅरेक्टरिस्टिक खालची एकदम त्या हॉरिझॉन्टलला लागून आहे तीच ना 0 वर ती तशी का मिळाली कारण की कलेक्टर करंट त्या कॅरेक्टरिस्टिक्स वर नसल्यासारखाच आहे बरोबर आहे कॉन्स्टंट व्हायचं कॉन्स्टंट व्हायचं IB = 0 कॉन्स्टंट ठेवायचं ना आणि मग VCE वाढवायचं आहे आणि IC मोजायचं आहे तसंच ना VCE वाढवत गेला तू करत गेला 20 व्होल्ट तरी पण करंट IC काही वाढलाच नाही वाढला का फारच कमी आहे ना निग्लिजिबल असलं एकदम खाली आहे असं काय होतं त्याचं उत्तर माहिती आहे वाचायचं इंटरप्रेट करता आली पाहिजे कॅरेक्टरिस्टिक्स म्हणजे काय स्वतःची कॅरेक्टरिस्टिक फीचर्स असतात विशेषतः विशेष गुण जे आहेत आपले फीचर त्या ट्रान्झिस्टरचे जे फीचर्स त्याच्यावर आपल्याला ती ओळखता येते ट्रान्झिस्टर कसा काम करेल कधी काम करेल काय म्हणून काम करेल ते समजून दोन प्रश्न आहेत तुमच्यासाठी सर्च करा व्हॉट इज क्यू पॉइंट Q, capital Q, in this characteristic. What are the DC conditions for this transistor? Okay. So this are our Q point. Next, Devan. कौन है प्रश्न ही ना वैसे भी है ओरिएंटेशन झालं की तुम्ही काय वाचता कसं झालं मी सेकंड पार्ट आणि त्यासाठी काय
Sir, Shri Shivaji Science College. Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. And good afternoon to everyone. I am Vedin Sandeep Davande, student of BSc second year of Shri Shivaji Science College. I got a golden opportunity to present and demonstrate here about the Lorentz half-shade polarimeter. In this, I will tell you about the introduction, experimental, and demonstrate, and then results. What do I mean? When we listen the topic polarimeter, first thing comes in our mind that what is polarimeter? What does it comes in our use? So it is a scientific instrument designed, which is designed by our scientists to measure the angle of rotation caused by the polarized light through an optically active substance like sugar, turpentine, sodium chloride. For this, when we use the sugar solution in this, this meter is known as the saccharimeters. For this, we use the sodium light because it is a monochromatic light and its output energy which comes through it is very high. Our aim is to determine the specific rotation of a sugar solution to the half-shade polarimeter. For this, we need a apparatus like firstly Lorentz half-shade polarimeter, sugar solution, beaker, glass rod, and a source of light, which is our sodium lamp. Theory behind it, our theory is about the specific rotation, which is the rotation produced by an 1 decimeter long tube having a solution containing of optically active material of cubic centimeter of solution. For this, its specific rotations formula is S is equals to theta by LC. Theta shows our the optical rotations which we find in our degrees. L is the length of the tube which we in which we put the solution. C is the concentration which we get from the solution by the length of the tube, mass of the sugar and the volume of the solution. This is our concentration by which we get the S, which is the specific rotation. So this is the basic diagram of the polarimeter. From S, so this is the S. This is our sodium light, which is source of light we can see. This L shows us the convex lens, and this P is the polarizer. H is the half-shade device. T is the tube in which we fill the optically active substance solution. A is the analyzer. C is the telescope. E is the eyepiece. From the source, a light comes through inside the convex lens. Then we get the two rays, that is ordinary rays and extraordinary rays. When the ordinary rays pass through the Nicol prism, it gets as ordinary ray has the property to go in the every direction, but extraordinary rays has the property to go in a straight line. That's why when the ordinary rays pass through the Nicol prism, it goes perpendicular to the polarizer. Other than that, the extraordinary rays passes through the half-shade device. This is the half-shade device. This half-shade device is made up of is cemented with the two particles. We can say it's quartz and a glass. Half is a quartz and half is glass. Then when the light goes through this half-shade polarimeter, it gets deviate. And we shows goes in the half of angles. Then it goes through this solution. This shows us the property of the solution, which we can see the concentration. Then it goes. Then the light passes through the analyzer, which we can say everyone do the analyze of that. That gives us the analyzing property. Then here is the degree which is kept in the telescope, by which when we rotate the telescope angle, we get the half shade and the full shade properties. So this is the in very new 3D form. This is the light source, ordinary rays, polarizer, then ingoing plane polarized light which goes through the half shade device. This is the tube in which we keep the optical active solution. This is again the analyzer
and this is our photo, which we can say the telescope. Sir, in the procedure, we have to firstly take the polarimeter tube, in which we have to firstly we take the water, because we have to compare between both of them. Firstly we take the water, and then we put in the that slide tube, sorry, and then we rotate the analyzer, by which from the source of light we get the many images, images like half shade and the full shade, and then we rotate in the clockwise direction and then in the anti-clockwise direction, because it has the 360 degrees in the telescope, in which in the clockwise direction, which is our first position, in this we have to calculate with the 0 to 180 degree, and in the first position, and in the second position we have to calculate with the 180 degree to the 360 degree. We have to rotate it when we see the bright equally and the circular field of wave appears equally bright, when it shows our equally bright or equally half dark and half bright. Then in 6th step we have to prepare a sugar solution. In this also we have to we have to do like the first as we have done in the water. Then we have to in this we have the 15 ml of tube, in which we will take the 2 gram of sugar, and then we will rotate the analyzer eyepiece, and again we will take the readings. So this is our observation. As our room temperature is 32 degrees, as summer has started, then the sugar solution we have prepared, from the mass we have taken the 2 gram, volume we have taken the 15 ml, which is of the tube, and concentration is 0.133 gram per centimeter cube. The length of my polarimeter tube is 2 decimeter, which is 20 centimeter. The vernier caliper is of least count of 0.1. Next. So this is what the reading I have taken with the water. This is the full shade. In the full shade, I take the clockwise. This is my clockwise, and this is anti-clockwise. In the first position of 0 to 180 degree. This is the second position from 180 degree to 360 degree. This is the second position reading. Like this, left dark I have taken, right dark, and the mean for the first position I have get 93.58, and mean B I have get a 258.91. This is the observation table of the sugar solution. In this, my full shade reading has mean I have get the 95.65. Here also I have taken the readings from the clockwise and anti-clockwise direction. In this, the full shade is 95.65. Like this, left dark and right dark I have taken. In this, I have get the mean of the 96.88, and in this second position, which is 180 degree to 360 degree, I have get the mean D is 278.61. So this is what I get the reading observe in my while experiment. As again we will see when I will show the demonstrate in live. This is the half right shade which I get to the analyzer. This is full shade, and this is the half left shade. This is what the calculation I have taken for the first position, as we have to compare between the sugar solution and the water. So I have taken the theta1, which is my 3.22, and for second position it's 19.7. Like this, I have taken the mean of the theta is 11.46. As we all know, the specific rotation of the sugar solution we have to find out. So its formula is S is equal to theta by LC. So my theta is 11.46, and length of the tube is 2 decimeter, and concentration I have got in earlier is 0.133, by which my specific rotation comes 43.08 centimeter cube per gram decimeter. This is what I get the result. The wavelength of the sodium light is 5,893 angstrom, and the specific rotation of the sugar solution is 43. As the standard value of the specific rotation for the sugar solution is 52.74 degree centimeter cube gram decimeter. So the percentage error which comes is the 52 minus 43 divided by 52 is my 18.31%. I got the reference from the Opta book and all the features, Google obviously.
It is rightly said by the APJ Abdul Kalam that science is a beautiful gift. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Very good. Thank you, sir. What is the purpose of your experiment? So my purpose is to find the specific rotation from the light we get from the this sodium light the specific rotation we have to find in this experiment of the polarized light which is passing through the optical active substance. The application of that. Sir, application is in the that we can find the concentration of the solution, not the concentration, but we can find the purity or the specific rotation of the solution. Purity in the sense. Purity in the sense, sir, as in the chemistry we are dealing with the many of the chemicals. So in the like sugar is the optically active substance. So we have to we get an very Okay. yes, Why you have selected sodium light? sir, because it is a monochromatic light and its energy is very high. Due to its energy or some other? Sir, its energy is high because if we use the polychromatic light, it will get it will not get diverted, but it will get our image very blur. What happens if you replace sodium light by laser? Sir, as the sodium light is very dark, it comes to the lasers. Yes. So because as I am also having the laser in my hand and its light is too. Very small piece of it. What is the difference between polarizer and analyzer? Sir, in the polarizer, when the rays are coming from the source of light, it gives us the two rays, which is the ordinary rays and the extraordinary rays. In fact, in the analyzer, we are analyzing the rays which passes from the passes through the tube of the solution. What happens if you replace that analyzer by means of again second polarizer? So nothing will happen because as the polarizer is also made up of calcite crystals of the two nickel crystals. It means that both are same. Purposely different, yes, sir, we can say that. Is the property of quartz crystal? Sir, in the quartz crystal, we have the shade the source of light which come through it. It gets when the light gets polarized, it shows us the half shade and the full shade. Because before the Lorentz half shade polarimeter, this scientist also performed without the half shade device. So the image which was coming, it was a full dark instead of the light. Sorry, ma'am. Brewster's law. That is theta is equals to tan IP. For it's when Brewster's law. Sorry. Is Q per gram decimeter.
degree. Sorry, degree. Sir, it is because this length, theta divided by LC. So theta is the degree, and L is our centimeter cube, and concentration is our decimeter cube. So it gets our degree centimeter cube per gram decimeter. What do you mean by optically active substances? Ma'am, optically active substance is the substance in which we get the light passing very easily. In the very simple way, we can say that. Yes, sir. So because when before the sugar solution, I have experimented with the water solution, and the water was also getting me the proper readings. So that's why I can very confidently say that water is optically active substance. Specific rotation. Yes, sir. What is rotating? Sorry, sir. Rotation specific rotation. High rotation. सर त्याच्यात हाफ शेड डिव्हाइसचं रोटेशन होतंय म्हणजे त्याच्यात जे आपण लाईट पोलराइज होत आहे त्याच्यात तर हाफ शेड डिव्हाइस जेव्हा ते लाईट पोलराइज होतो तेव्हा क्वार्ट्ज क्रिस्टल आणि जे ग्लास आहे आपलं तर त्याच्यातून जेव्हा आपण इकडे अॅनालायझरला रोटेट करतो तर तेव्हा जो अँगल आपल्याला फॉर्म भेटतं 145 डिग्रीचा तर त्याच्यात जे रेज असतं तर तेव्हा आपण रोटेट करताना ते सॉरी टेलिस्कोपचं पोलरायझेशन म्हणजे काय एक्झॅक्टली? पोलरायझेशन प्लेन ऑफ पोलरायझेशन म्हणजे when the light passes through the principal axis in the transverse way. रोटेशन कशाचं होते ते? लाईटचं होते का? पोलरायझेशन म्हणजे काय? रोटेशन कशाची असते? स्पेसिफिक रोटेशन. Specific rotation. काय रोटेट होते ते सोडून जा. त्याच्यात रोटेट हाफ शेड डिव्हाइस म्हणजे जेव्हा आपण जेव्हा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज जेव्हा पास होतो हाफ शेड डिव्हाइस मधून तर तेव्हा जो लाईट असतो तेव्हा तो पोलराइज्ड होऊन हाफ शेड plane, vertical plane मध्ये असा येत असेल and it is passing through the sugar solution. So what happened to this plane? पाहायचं sugar solutionच्या बाहेर आल्यानंतर हा असाच येतो की आता प्लेन नाही सर हा असाच येतो नाही असाच येतो ते शोधायचं तसा नाही. एक मिनिट सर ते सर्किट डायग्राम मला सर्किट डायग्राम माहिती. सर त्यात तुम्ही हेच म्हणता ना की हे जे रेस राहतात ते सरळ येतात की चेंज होतात काढलेला आहे हा सर ते चेंज होतात दाखवला तो जो पोलरायझर आहे तुझा काय पोलरायझर सर इथे त्या पोलरायझरच्या आधी अनपोलराइज लाईट आहे which is coming from the source. So that having all possible plane of vibrations. Yes sir. आणि त्यापैकी एक ई वेक्टर जो त्या ऍक्सिसला पॅरलल असेल तो इकडे येतो बाकी सगळं लावतो. हा त्याच्या पुढे तू एकच तर काढली आहे व्हर्टिकल लाईन काढली आहे फक्त काढली आहे ना
येस सर, मग त्याच्यानंतर ते त्यानंतर मग rotate- त्या या शुगर सोल्युशन मधून येत असताना ती लाईन व्हर्टिकल दाखवली आहे तू का अशी नाही सर, ते रोटेट होतं. दिसतं ना? Sorry, sir. काय रोटेट ते किती रोटेट झालं हे अनालाइज करायचं. त्याच्या कसा एक पोलरायझर पूल लागेल त्याला आणि लेझरचा वापर कसा करायचा? जेव्हा काम असते तेव्हा प्रेस करायचं, एकसारखं प्रेस करून नाही. Good morning, everyone. My name is Janvi Nitin Kene. I'm from Shri Shivaji Science College, and I'm studying in semester 4. Our today's aim is to verify the Stephen's law using the black body radiation. First, I will explain the introduction and the historical background and so on. As we know that all the objects emit light radiations. The light radiations are always in the form of electromagnetic radiation. And the emission of these light rays is depends on the temperature. The colder the temperature, the wavelength of the light rays lower असते. आणि जी black body जी radiation आहे ही term black body radiation ही term ऑब्जेक्टच्या टेम्परेचर आणि वेवलेंथ वर डिपेंड करते. जी एक ब्लॅक बॉडी आहे ती एक आयडियलाइज बॉडी आहे ज्यावर जेवढे लाईट रेज ऍब्झॉर्ब करेल तेवढीच ती हीट रेडिएशन इमिट करेल. स्टीफन्स लॉ स्टीफन्स बोल्ट्झमॅन लॉ जो होता त्यात जे पॉवर इमिट कर जी हीट रेडिएशनची जी पॉवर असते ती टेम्परेचरच्या 4 टाइम्स असते. तर त्याचा फॉर्म्युला आपण P is equals to E sigma A T to the power 4, where A is the surface area, E is the emissivity, and T is the power radiated. हा जो लॉ आहे त्याची इम्पॉर्टन्स म्हणजे असे की जे सनवर जी एनर्जी सनवरून एनर्जी अर्थला जी येते त्याचा आपण पॉवर म्हणजे किती एनर्जी येत आहे हे आपण मोजू शकतो किंवा अर्थ पासून जी एनर्जी स्पेस मध्ये रॅडिएट होत आहे त्याची आपण पॉवर मोजू शकतो. आणि हाच फॉर्म्युला आपण वायन्स लॉ किंवा प्लँक्स लॉ मध्ये आपण यूज करू शकतो. स्टीफन्स लॉचा आपल्याला इक्वेशन असं दिसते जिथे E म्हणजे जी पॉवर डेन्सिटी जी रेडिएट होत आहे ती आहे आणि सिग्मा जो आहे तो स्टीफन्स कॉन्स्टंट आहे जो आपण इथे प्रूव्ह करणार आहोत. हे जो स्टीफन्स बोल्ट्झमॅन लॉ आहे तो 1879 मध्ये फिजिसिस्ट ऑस्ट्रेलियन फिजिसिस्ट जोसेफ स्टीफन यांनी काढला होता. आणि तोच लॉ 1884 मध्ये ऑस्ट्रेलियन फिजिसिस्ट लुडविग बोल्ट्झमॅन यांनी थर्मोडायनामिक्सच्या नुसार प्रूव्ह केला होता. यानंतर आपण ऑब्जेक्ट ॲपरेटर्स यूज आणि फॉर्म्युला यूज आपण बघणार आहोत. आपलं जे एम किंवा ऑब्जेक्ट आहे ते म्हणजे आपल्याला लाईट इलेक्ट्रिक लाईट बल्बला आपण जी व्होल्टेज आणि करंट पाठवणार आहे त्याच्यातून केवढी पॉवर इमिट होते, हीट पॉवर इमिट होते ते आपण काढणार आहोत. यासाठी आपण एक व्हेरिएबल डीसी पॉवर सप्लाय वापरणार आहोत आणि एक व्होल्टमीटर
आणि अॅमीटर वापरणार आहोत आणि टंगस्टन फिलामेंटचा बल्ब वापरणार आहोत. आपण टंगस्टन फिलामेंट यासाठी वापरतोय कारण त्याचं जे मेल्टिंग पॉइंट आहे टंगस्टनचा तो खूप जास्त आहे आणि तो मेटल असूनही त्याची तो गुड कंडक्टर नाही आहे, त्याचं रेझिस्टन्स खूप जास्त आहे आणि आपल्याला माहिती आहे जे रेझिस्टन्स आणि टेम्परेचर आहे ते एक सोबत इन्क्रीज होते. आणि त्यासुद्धा आपण एक रिओस्टेट वापरणार आहोत आणि कनेक्टिंग वायर्स वापरणार आहोत. यात आपण एक डीसी पॉवर सप्लाय वापरत आहोत. आपल्याला जो घरी सप्लाय येतो तो एसी मध्ये असतो, आपण त्याला कन्वर्ट करणार आहोत डीसी मध्ये आणि त्याच्यासोबत आपण त्याला एक डिजिटल व्होल्ट मीटर आणि एक डिजिटल अॅमीटर वापरलेला आहोत आणि त्याला आपण एक इलेक्ट्रिक बल्ब लावलेला आहे आणि आपण रेडिओमीटरने त्याचं रेडिएशन मोजणार आहोत. आधी आपण रूमचं टेम्परेचर मोजणार आहोत कारण आपण थर्मोडायनेमिक्सच्या कोणत्याही याच्यात आपण आधी सराउंडिंगचं टेम्परेचर मोजून घेत असतो आणि त्यानंतर आपण लाईट बल्बला आपण जो टंगस्टनचा लाईट बल्ब वापरणार आहोत त्याचं रेझिस्टन्स किती आहे करंट देण्याआधी ते आपण मोजणार आहोत आणि त्यानंतर आपण त्याला एक डीसी पॉवर सप्लाय अटॅच करू आणि त्या दोन्ही लाईट बल्बच्या टर्मिनल्सला पॅरल मध्ये आणि आपण त्याचं आधी व्होल्टेज मेजर करू आणि करंट मेजर करू. जो फर्स्ट रीडिंग आपलं जे येणार आहे व्होल्टेज आणि करंटचं ते येणार आहे जिथपासून लाईट बल्ब ग्लो व्हायला स्टार्ट होईल. हे व्होल्टेज आणि करंटचं इथे आपल्याला दिसते की हा ड्रॉपर आहे म्हणजे ड्रॉपर व्होल्टेज किंवा ड्रॉपर करंट आहे म्हणजे इथून आपला लाईट बल्ब ग्लो व्हायला स्टार्ट होतो आणि आपण जो पॉवर काढतो तो पॉवरच्या फॉर्म्युला मध्ये काढतो V इंटू आय आणि रेझिस्टन्स आपण ओहम्स लॉने डिटरमाइन करतो. टेम्परेचर आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर तर त्यामुळे आपण इथे रेझिस्टन्स काढतो आणि त्यानंतर आपण लॉग टी आणि लॉग टी घेऊन त्याचा ग्राफ काढतो. हा जो ग्राफ आहे तो स्ट्रेट लाईन येतो. या ग्राफचा स्लोप आपल्याला 3.8 किंवा 4 च्या अप्रॉक्सिमेट मिळतो. यानुसार आपला हा जो लॉ प्रूव्ह केला आपण त्यानुसार आपल्याला असं माहित पडतं की स्टीफन्सनी ब्लॅक बॉडी रेडिएशन प्रूव्ह केलं होतं. म्हणजे त्यांनी एक स्मॉल फनेल घेतली वॉलला स्मॉल असं होल केलं होतं त्याला आपण फनेल म्हणू. त्यात आपण रेडिएशन जर इमिट केलं लाईट रेडिएशन तर त्यामधून रेडिएशन बाहेर येण्याआधी आतमध्ये पूर्ण ते रिफ्लेक्ट होऊन ते ऍब्झॉर्ब होतात. आपला हा जो लाईट बल्ब आपण घेतला आहे तो पूर्णपणे आयडियल ब्लॅक बॉडी नाही आहे पण त्यात सुद्धा लाईट एनर्जी आणि हीट एनर्जी बाहेर निघते म्हणून आपण त्याला वापरतो. मी इथे सीएल अरोरा आणि जे आपण हे सायन्स डे सीवी रमण यांच्या असं हे करतो यांच्यासाठी आपण सेलिब्रेट करतो. थँक्यू. Verification of Stephen's law. Okay. This is your aim. कसं व्हेरीफाय केलं तुम्ही? आपण यातून फॉर्म्युला सांगा. P is equals to E sigma A T. जो सिग्मा आहे तो स्टीफन्सचा कॉन्स्टंट आहे. P is equals to E sigma A T to the power 4. जो सिग्मा आहे तो स्टीफनचा कॉन्स्टंट आहे. आपण त्याची व्हॅल्यू 4 कन्सिडर करतो आणि ते अप्रॉक्सिमेटली 4 आलं पाहिजे म्हणजे लाईट
जो आपण लाईट बल्ब देतो तो लाईट एनर्जी आणि हीट एनर्जी इमिट करतो ऍटमॉस्फिअर मध्ये, तर त्याची जी एनर्जी असते ती इमिट करायची, त्याची आपण पॉवर काढतो आणि त्या पॉवर वरून आपल्याला मग स्टीफन्स लॉचा जो कॉन्स्टंट आहे तो आपण काढतो, त्यावरून आपण मग स्टीफन्स लॉ प्रूव्ह करतो. ग्राफ काढायचा Demonstration. काढायचा हा? कशामध्ये काढायचा ग्राफ, एक्स ऍक्सिसला काय घ्यायचं, वाय ऍक्सिसला वाय ऍक्सिसला आपण लॉकचा पॉवर घेतो आणि एक्स ऍक्सिसला लॉकचं टेम्परेचर घेतो. लॉकचं पॉवर, लॉकचं टेम्परेचर आपण वाय ऍक्सिसला इथं बी आहे का या स्लाइडवर तुझ्या कामाची ते पाहूनच सांगतो. इक्वेशन खालून तिसरी लाईन आहे काय ते याला नाव log of E energy emitted is equals to log of emissivity plus log of sigma plus 4 log of R. कशासाठी याचं काय काम इक्वेशन याचा वापर केला का ग्राफ काढताना आपण याचा वापर नाही केला, आपण log of E आणि log of तो ग्राफ कसा येईल स्ट्रेट लाईन येणार. स्टेट लाईन तो ग्राफ जो आहे त्याचं एक्स ऍक्सिस आणि वाय ऍक्सिस काहीतरी घेतलं असेल तुला विचारलं एक्स ऍक्सिसला काय घ्यायचं टेबलचा यामध्ये आपण लॉग ऑफ म्हणजे पॉवर घेतो आणि लॉग ऑफ टेम्परेचर म्हणजे जे टेम्परेचर किती टेम्परेचरवर किती पॉवरनी एनर्जी इमिट होईल हीटची. या शेवटचे दोन कॉलम्स आहेत त्यांच्यामध्ये ग्राफ काढतो हो, तेच विचारतो वाय ऍक्सिसला काय आणि एक्स ऍक्सिसला आपण वाय ऍक्सिसला पॉवर घेतो आणि एक्स ऍक्सिसला टेम्परेचर घेतो. हेच तुमच्या इक्वेशन मध्ये आहे तिथं पीच्या ऐवजी बी दिली आहे स्ट्रेट लाईनचं इक्वेशन आहे ना हो, इक्वेशन स्ट्रेट लाईनचं इक्वेशन आहे having slope 4 so this to calculation But capital E and small e, कॅपिटल ई म्हणजे जी हीट रेडिएट म्हणजे इमिट होत आहे ऍटमॉस्फिअर मध्ये त्याला आपण कॅपिटल ई म्हणतो आणि ई म्हणजे इमिसिव्हिटी. काही पॅरामीटर आहे, काही वेळेचं बंधन आहे का, सरफेसचं बंधन आहे का, त्या E साठी कॅपिटल ई साठी कॅपिटल ई साठी म्हणजे जेवढा आपलं टेम्परेचर जास्त तेवढे ती इमिट होणार आणि सरफेस एरिया जेवढा जास्त कॅपिटल ई साठी तेवढे ती एनर्जी हीट एनर्जी इमिट होईल. स्मॉल ई माहित नाही. basically equation खाली emissivity emissivity लिहिलं ते वरून emissivity इमिसिव्हिटी आपण या ब्लॅक बॉडी साठी यूज करतो. emissivity म्हणजे काय होतं इफेक्ट करते इमिसिव्हिटी ही जे ब्लॅक बॉडीवर रेडिएशन म्हणजे लाईटची रेडिएशन पडत आहे त्याच्यावर डिपेंड करते. वैज्ञानिक आहे बरोबर आली व्याख्या कॅपिटल ई म्हणजे एक छोटीशी बॉडी आहे आणि एक मोठी बॉडी आहे, त्यासाठी दोघांसाठी हे पॅरामीटर सारखे राहणार सरफेस पण कॅल्क्युलेट करावं लागेल, वेळ पण बॉडी आहे त्यांना पण कंटिन्युअस हीट देतो, त्याच्यावर काय काय परिणाम होईल. कॉन्स्टंट सारखी एक बॉडी आहे किती हीट देऊ शकतो, आपण टेम्परेचर त्याचा वाढत आहे त्याच्यावर काय काय परिणाम शेवटपर्यंत
जी टंगस्टनची बॉडी आहे ती 4500 नंतर त्याची हीट सहन करू नाही शकणार आणि ती मेल्ट होईल. आणि कशी बॉडी आहे त्याची सहनशीलता आहे खूप आहे, तर त्याच्यावर काय काय परिणाम होईल तुमच्या ह्याच्यावर? तर जेवढा आपण त्याला टेम्परेचर प्रोव्हाइड करू त्याची हीट एनर्जी वाढत राहील आणि त्याचं जे रेझिस्टन्स आहे आपण जो करंट त्याच्याकडून पास करू वगैरे ते खूप जास्त राहील टेम्परेचरमुळे. पुन्हा वाढत त्याचं रेझिस्टन्स वाढत राहील आणि एक असे हे की ते रेझिस्टन्स एका ठिकाणी स्टॉप काहीच होईल. मेजर करणार नाही त्याचा टेम्परेचर नाही ना resistance. आपण फक्त बाउंड व्हॅल्यू काय चेंजेस असेल ती रेड होत जाईल. फक्त रेट होईल. त्याचा सरफेस एरिया थोडासा इन्क्रीज होईल. रेड झाली रेट अजून अजून व्होल्टेज वाढवलं पुन्हा करंट वाढवला. तू पाहिला का तू लाईट पाहिला का तू व्होल्टेज रेस्पॉन्ड केला का? हो, तो जो लाईट आहे हळूहळू व्होल्टेज वाढवताना काय होतं फार कमी Light ची voltage असेल तर तो intensity- लाल होतो का? फार कमी व्होल्टेज असेल तर लालही नसतं ती घेऊन. मग एका पर्टिक्युलर करंटला ती मग लाल होते. नंतर पुन्हा वाढवलं जातं. काय होतं लाईटची ती त्याच्याकडून जी कोणता रंग दिसतो? व्हाईट म्हणजे येलोइश व्हाईट आपल्याला कलर दिसतो. पुन्हा वाढवलं तर white होतं. म्हणजे काय? लाल असते तेव्हा कोणतं रेडिएशन करते? त्याला आपण विजिबल लाईट असं म्हणू. आणि जेव्हा ते लाल कलरची वेव्हलेंथ प्रॉमिनंटली इमिट करते. पुन्हा वाढवलं म्हणजे मग येलोइश इमिट करते जास्तीत जास्त. त्याची White झालं वेव्हलेंथ वाढत जाईल. म्हणजे पूर्ण व्हाईट इमिट करते. त्याहीपेक्षा जर आपण वाढवलं ती जर कॅपेबल असेल तर त्याच्या पुढचं व्हाईटच्या पुढचे जे रेडिएशन आहेत ते पण इमिट करते. त्याला जवळपास सगळ्या प्रकारचे कलर म्हणजे सगळ्या वेव्हलेंथ्स ते इमिट करते. दिसत नाही तेव्हा इन्फ्रारेड वगैरे त्याला ब्लॅक बॉडी म्हणतो आपण. ब्लॅक बॉडी म्हणजे काय होतं आयडियल ही आयडियल नाही. आयडियल म्हणजे काय? जेवढे त्याच्यावर लाईटचे रेडिएशन पडणार तेवढीच ती हीट एनर्जी इमिट करेल. म्हणजे तो न्यूटनचा जो थर्ड लॉ आहे तो फॉलो करतो. ब्लॅक बॉडी नाही म्हणजे जेवढी त्याच्यावर लाईट एनर्जी आपण हे करू तेवढेच ते पावरने ती हीट एनर्जी. ब्लॅक बॉडी आहे का? हो, सन ही आयडियलाइज ब्लॅक बॉडी. त्याला ब्लॅक बॉडी काय म्हणतो? त्याच्यावर टाकायचं नाही. जेवढी ती म्हणजे लाईटची जी एनर्जी इमिट करत आहे ती तेवढीच ती हीट एनर्जी पण इमिट करते. म्हणजे त्याच्यावर जर रेडिएशन आपण टाकले तर ती ब्लॅक बॉडीची जे रेडिएशन जसे दिसतील तसे तिचे रेडिएशन दिसतात. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम मध्ये नाही. ब्लॅक होल्स ब्लॅक बॉडी ब्लॅक होल्स हो, ब्लॅक बॉडीला म्हणजे जनरली कसं डिफाईन करतो आपण? अशी बॉडी जी जेवढी एनर्जी ऍब्सॉर्ब करते तेवढीच ती रिफ्लेक्ट करते. म्हणजे तिची एनर्जी ऍब्सॉर्प्शनची पॉवर खूप जास्त असते. जनरली आपण द बॉडी विच ऍब्सॉर्ब्स ऑल द रेडिएशन बरोबर त्याला नॉट ओनली ऍब्सॉर्ब बट इट बिकम्स रेडिएटर इन गॉट हिटेड. त्याला टेम्परेचर दिल्याच्या नंतर ते रेडिएशन इमिट करते. बरोबर. प्रेझेंटेशन खूप छान. कोणताही एक्सपेरिमेंट चारही बाजूने त्याचा अभ्यास करतो. एखादा एकही शब्द असा नसला पाहिजे त्याच्याबद्दल आपल्याला नेक्स्ट आदिती पवार. आदिती पवार शिवाजी सायन्स कॉलेज. Good afternoon, all of you, respected sir and teachers. I am from Shivaji Science College, Amravati. पूर्ण नाव सांगा पण. Shri Shivaji Science College, Amravati.
Next slide. So my experiment is determining the wavelength of sodium light by Newton's ring. Firstly, सगळ्यांना न्यूटन्स रिंग ह्या काय असतात, तर न्यूटन्स रिंग बद्दल सांगायचं झालं तर ह्याच्या तुम्हाला ह्याच्या सांगायचं झालं तर हे जी आहे ही डार्क सर्कल आणि हा जो लाईट सर्कल आहे, ह्या ज्या अशा रिंग फॉर्म होतात या सगळ्यांचं बघू शकते की आपण सेंटर जे आहे ते को सेंट्रिक आहे आणि ह्या ज्या अशा रिंग फॉर्म होतात त्याला न्यूटन्स रिंग म्हणतो आपण. सर्वात पहिली न्यूटन सरनी याचा स्टडी केला, त्यामुळे याला आपण न्यूटन्स रिंग असं म्हणतो. नेक्स्ट स्लाइड. न्यूटन्स रिंग ह्या कशा फॉर्म होतात, जेव्हा आपल्याला जेव्हा आपण एक्सपेरिमेंट करतो तेव्हा आपल्याला एका प्लेन ऑफ कॉन्व्हेक्स लेन्स असते, त्याच्यामध्ये आपण लाईट इन्सिडेंट करतो फ्रॉम द सोर्स ऑफ सोडियम. आपण सोडियम लाईट का बरं यूज करतो, कारण हा मोनोक्रोमॅटिक आहे. मोनोक्रोमॅटिक म्हणजे काय, त्याच्यामधून फक्त एकच कलरची वेव्हलेंथ पास होते, त्याच्यामुळे एक कलरची वेव्हलेंथ पास झाल्यामुळे त्याच्यामध्ये आपला अँगल ऑफ प्लेन ऑफ कॉन्व्हेक्स लेन्स मध्ये ते पास होऊन 45 डिग्रीला इन्सिडेंट होते नॉर्मलला, आणि मग तिथे फिनॉमिना ऑफ रिफ्लेक्शन होते. त्याच्यामुळे तिथे आपल्याला त्या कॅव्हलिन मायक्रोस्कोप मध्ये आपल्याला न्यूटन्स रिंग पाहायला मिळतात. ॲपरेटस न्यूटन्स रिंगची वेव्हलेंथ सोडियम लाईटची वेव्हलेंथ काढण्यासाठी आपल्याला हा फॉर्म्युला यूज करावा लागतो. लॅम्बडा इज द वेव्हलेंथ डीएन स्क्वेअर. जे आपल्याला न्यूटन्स रिंग फॉर्म करायला न्यूटन्स रिंग मिळतात त्याच्यामधली ही एन म्हणजे त्याच्यामधली एक रिंग आणि एन प्लस एम ही अशी रिंग असते, आणि या दोघांचं आपण जेव्हा लेफ्ट आणि राईट मधलं जेव्हा आपण न्यूटन्स रिंग फॉर्म करतो तेव्हा लेफ्ट आणि राईट मधलं मायनस करून आपल्याला डीएन ची व्हॅल्यू मिळते, आणि नंतर मग त्याच्या समोरच्या सगळ्या व्हॅल्यू काढून आपण डीएम ची व्हॅल्यू काढतो. त्या दोघांचं -4 × n